¿Qué tal, comunidad? Aquí es su abogado Rey Ibarra Maldonado. Ojalá todo está bien con usted y sus familias en estos tiempos loquísimos. Crazy, crazy, crazy. Voy a empezar en inglés, después voy a cambiar a español. Como siempre, pone las preguntas en la idioma que ustedes prefieran. Ladies and gentlemen, oh my goodness, the crazy world we live in now. I was asked to talk today about the new fees. We saw the big, beautiful bill. I hate repeating that word. That's what they call it. It's just such a stupid bill. But what were the immigration changes? We've all heard the highlights about, way more money, 1,700% increase in ICE budget, enough to fund an entire army of a large country, the more money for detention centers, judges. They're trying to fund the mass deportation machine. There's been a lot of coverage on that, not a lot of coverage on the actual number of people who will be impacted with the immigration cases. So I wanted to turn to that today to talk a little bit about that. So shout out to our friends at NILC, National Immigration Law Center, put out this great PDF here on the immigration provisions. Here is what we're looking at here. The asylum, right? Asylum fees, right before the big beautiful bill, we could apply for asylum and there was no cost to it. Now it's $100, and then it's going to be another $100 every year the case is pending. Now, we have some amazing asylum cases that have been pending for years, not because our client isn't trying to get an expedited hearing and emailing and calling everybody to get the hearing faster. It's because the government's not doing anything. So, government's delaying adjudicating cases, and now they're going to charge people an extra $100 per year for waiting. This is so stupid. Special immigrant juvenile status. Let me tell you who these folks are, right? Special immigrant juvenile status means you're a juvenile and you were abandoned or your parents or at least one of them passed away. Like those are the kids that you want to put a fee on. Now a minimum fee of $250. Ridiculous. A border crossing penalty, minimum fee of $5,000. This is for like people when they weren't letting people in to apply for asylum. People would just cross the border and turn themselves into border patrol. Now they're saying those folks are going to be fined $5,000 every time they do that. Right? Ridiculous. TPS, non-waivable $550 fee for the first time, 275 for renewals, and 470 if you're filing online. A parole fee, at least $1,000 for anybody that gets paroled. Come on, like we're literally again talking about people who are coming from countries, they're traveling, they have no money, now they're being hit with $1,000 fee. TPS, non-waivable $500 fee, currently $50. Visa issuance fee, $250 for anybody on these kind of fees, which are in theory are reimbursable, like a down pay or you know rent a house or something like that. You leave at the end of it, you get your 250 back. Some crazier ones too that are really going to impact a lot of the people that we work with on the daily. $1,500 fee for LPR to make someone a resident, which is now 1440, not a huge change. 1,050 for the waiver of ground of admissibility, 500 for TPS in court. This one's crazy. $900 to appeal your case to the Board of Immigration Appeals. Come on, folks. It's 110. It was $110 before the bill. Now you're jumping up to $900. $900, which was 110. $900 for anybody that wants to reopen or reconsider a previous immigration judge's decision, unless it's based on improper notice. $600 for lawful fee for all residents, $1,500 for non-LPRs to apply for cancellation and removal, which is currently $130. These are a big portion of people that you see in immigration court hearings, either asylum or cancellation or removal. Now a $600 or a $1,500 fee for non-LPRs. $5,000 if you're ordered removed.
and in absentia, you didn't show up to your court hearing. More incentive for them to try to deport more people. So just horrible, horrible news from this bill, really attacking, going after the most vulnerable members of our community and trying to increase fees for them. Questions, comments, concerns, drop them down below. Happy to answer anything related to immigration or anything. Focusing today just on this immigration portion because not a lot of people have talked about it, and it really is something that impacts people on the daily. So that's why we're focusing on this today, but questions can come on any topic you so choose. I'm going to switch over to Espanol, but feel free to ask your question in English if you so choose. Okay. Comunidad, aquí estamos hablando de un tema que no hemos visto mucho en la prensa sobre qué va a hacer ya el gobierno, qué son los cambios en el Big Beautiful Bill relacionados a casos específicos. Y ellos realmente enfocaron en casos de asilo y personas en proceso de deportación, subiendo demasiado costo de aplicaciones. Aquí estamos viendo asilo antes, no tuvo que pagar absolutamente nada, ya $100 y $100 por cada año que está esperando por el paquete. También estamos viendo $250 si estás aplicando por el SIJ, el estatus juvenil especial. Son personas que entraron al país, abandonaron por un mamá o papá o fallecieron uno de sus papás. Esos jóvenes ya están diciendo que tienen que pagar una aplicación. Una multa de $5,000 por cruzar la frontera sin permiso. Recordamos que durante el tiempo también de Biden no estaba dejando entrar personas por la garita, entonces se fueron al desierto y entregaron ellos mismos a la patrulla fronteriza. Esas personas ya están cobrando $5,000 de multa por ser ese tipo de acción. También el TPS lo está subiendo los precios. Si pides parole humanitario, ya están cobrando $1,000 en vez de 630 a veces por algo extremo humanitario. Todavía es altísima. Otra vez TPS, 250 personas como estudiantes o visas turísticas, o el B1, B2 que tienen muchas personas de México. Y dando de regreso al fin si prueban que salió después que terminó su tiempo de visa. 1,500 y es 1,440 por arreglar por residencia. Subió el perdón 1,050 y también demasiados diferentes, demasiados más grandes, 900 para mandar una apelación a la vara de apelaciones en Virginia, o antes era 110, 900 si quiere reabrir su caso con el juez de migración, ahorita es 100, antes era 110, ya tengo que decir ahorita, ¿verdad? Es 900, 600 para la mica, para aplicar por cancelación de deportación por residentes permanentes, 1,500 para los que tienen más de 10 años, hijos, ciudadanos americanos, mamá o papá, ciudadanos que necesitan ellos aquí, ya subió a 1,500 esa aplicación, o antes era 130. Y 5,000 si no presenta para su corte de migración, $5,000 de multas. Esas son las multas nuevas en el Big Beautiful Bill, como se dice el presidente. Noticias horribles por parte de migración. Como siempre, comunidad, encanta ver las protestas, las personas presentando las calles cuando llega ICE y estando con los teléfonos para que pueda enseñar a todo el mundo lo que está haciendo ICE, sus agentes con máscaras, cobardes. Sí es algo que nosotros, la comunidad, tenemos que estar ahí siempre cuando está la presencia de ICE, listos para defender nuestra comunidad. ¿Okay? Cualquier pregunta, comentario que tiene, como siempre, aquí estamos para servirle. Ahí no tengo mi número en el video, 602-910-4040. Aquí esperamos listo, como siempre, para pelear junto con nuestra comunidad. Ayer cumplí 16 años de abogado, no de edad. 16 años sirviendo la comunidad. El honor cada mañana, en la mañana yo digo muchísimas gracias por el privilegio de ser abogado, a servir la comunidad, a servir personas. Es un absolutamente honor
de tener el privilegio de ser un abogado. Y durante esos tiempos, más que nada, es tan importante que tenemos unos abogados de confianza en nuestro equipo, 36 personas, creo que estamos ya, 6 abogados en su lado defendiendo la comunidad. Un orgullo de ser abogado. Gracias, comunidad, por la oportunidad a servir y por los 16 años que usted ha dado el confianza de ser su abogado. Gracias, que tiene excelente día. Nos vemos.